하나, 둘, 셋. 마이크를 시험 중입니다. 하나, 둘, 셋. 네, 선생님 말씀 한 번만 다시 부탁드릴게요. 네, 잘 들립니다. 영어 채널을 확인됐습니다. 감사합니다.
예, 이제 곧 아시아문학페스티벌 2세션을 시작하겠습니다. 자리에 앉아주시면 감사하겠습니다. 예, 화창한 아침입니다. 오늘 2022년 제4회 아시아문학페스티벌 두 번째 세션을 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 먼저 참석자를 소개하겠습니다. 제 옆에 계신 싱가포르에서 오신 엘빈 팡, 제가 이분을 2008년 국제 젊은 작가 페스티벌에서 만났을 때 그 모임에서 가장 흥미롭고 스마트한 그런 이야기를 들려주셨던 분입니다. 이제 시간이 흘러서 더 깊고 원숙해진 시선으로 들려주실 싱가포르의 아시아의 젊은이들 이야기를 기대해 보겠습니다. 두 번째 참가 작가 박서련 작가입니다. 최공녀, 강주룡, 더셜리 클럽, 당신의 엄마가 당신보다 더 잘하는 게임 등으로 한겨레 문학상, 문학동네 젊은 작가상 등을 수상하셨고요. 현재 한국에서 가장 힘있는 글쓰기를 선보이는 작가라고 생각합니다. 박서련 작가입니다. 환영해 주십시오. 세 번째 참가자는 캐서린 로즈 가랑 토레스, 필리핀 작가이고요. 17년간 필리핀 정부의 외교관으로 인도 독일 등지에서 근무하셨고 현재는 공무원인 외교관 생활을 그만두시고 UN 마닐라에서 여성 지원 활동을 펼치고 계시는 상당히 이색적인 이력의 소유자입니다. 소설 가수로서도 활발한 활동 펼치고 계십니다. 환영해 주십시오. 그리고 오늘 토론자로 함께해 주실 고영서 시인, 시집 연어가 돌아오는 계절로 올해 2022년 5.18 문학상을 수상하셨습니다. 그리고 가장 2030의 대표와도 같은 최지인 시인, 비정규직 청년 리얼리스트 시인이라고 하는 상당히 길고 귀여운 호칭을 가지고 계시더라고요. 일하고 사랑을 하고 라고 하는 시집으로 2030의 오늘날의 목소리를 대변해 주시고 2022년 신동엽 문학상을 받으셨습니다. 예, 오늘 세션의 주제를 간단하게 소개해 드리겠습니다. 제4회 아시아문학페스티벌 전체의 주제는 아시아의 잃어버린 얼굴을 찾아서이고요. 세션 2는 새로보기, 우리의 얼굴에 대해서 새롭게 생각하는 시간, 그리고 새로움의 대표와도 같은 우리의 아시아의 청년에 대해서 이야기하는 시간입니다. 팬데믹이 휩쓸고 간 지난 3년을 우리는 겪었는데요. 이런 재난 상황 은 언제나 약자와 소수자에게 가장 가혹한 상처를 남기고 지나갑니다. 그리고 그 팬데믹 기간에 가장 비난받고 위축된 사람들로서 우리는 그들의 약자성, 타자성을 측정해 볼 수도 있을 것 같은데요. 한국 사회에서 아마도 아시아 전역에서 다르지 않았을 것이라고 생각합니다만 여성, 성소수자, 청년들, 그들이 가장 비난받고 위축되었습니다. 오늘은 그들에 대한 이야기를 나누어 볼 것입니다. 무한 경쟁의 신자유주의 시대에 오늘날의 젊은이들은 시작부터 어떤 넘을 수 없는 장벽을 마주한 기분으로 시작을 하게 되는 것 같은데요. 그런 박탈성에 대해서 그 속에서 이 팬데믹과 또 그 이전부터 존재했던 오래된
모순들을 디디고 젊음이 가진 특유의 에너지로서 새로 시작하려 하는 아시아 청년들의 이야기 오늘 함께 해보겠습니다. 예, 그럼 엘빈 팡 이야기 함께 들어보겠습니다. Hello. Thank you. Thank you for having me here. When I was first asked by the festival to speak about the future of Asia's youth and young people, I was very concerned because what do I know about being young these days? But I went and had a think about it during a recent residency, and I did a bit of homework. And the full paper that I came up with, the essay, is in the anthology. I will not read it out loud, but I'll summarize some of the ideas here today. And I look forward to our conversation together. So I started out by asking myself, if you're going to talk about the future of young people in Asia, it's a good idea to try and find out what young people think about their own future and about the world. And I found I did a bit of digging. I found a 2021 survey by the UNICEF Gallup, a survey of 21 countries, and they looked at two different groups. Young people between ages 15 to 24, that's one group, and the other group was older people over the age of 40. And they found out of these two groups that it turns out young people are actually more optimistic about the future compared with those who are older, which frankly surprised me. Even though young people had also concerns about their economic future and mental well-being. But generally, they felt that, the survey found that they felt each generation will turn out better than the last. Whereas older folks think the world is ending and things are getting from bad to worse. So it seems like the two generations have a very different view of the future. And it may be, of course, a matter of the classic generational gap where one generation who has been born into a certain environment becomes more used to it, more native to it. Certainly in our time of digitally charged environments and rapid change and volatile, complex situations, it can feel like those of a younger generation are much more used to this environment and swim more naturally in it, as it were. Or it could be, as my teenage daughter likes to tell me, their generation has never known good old days or better times. All they have ever known is a world of climate crisis, conflict, competition, cyberbullying, and so on. That's normal to them. And things can only get better from there. That is not to say, I think, that young people are without hope. I guess the point I'm trying to make is that young people perhaps hope for a future that is not at all necessarily like the past. They're not looking to restore and reproduce our normal, but to try and find and make their own new idea of the world. And I think that's important for us to think about. Sometimes it does feel like the different generations are like land creatures and sea creatures. They have been obliged to share the same environment. One of them is going to be uncomfortable, whichever environment that is. The question, of course, is what kind of environment the future is going to be for us as a species. The thing then is that we don't know. Nobody really knows. When we talk about the future, we are really in the realm of story, of speculation, of projection, of narrative, of imagination. In other words, we are in a literary realm. And this is where writers and readers, I think, have something to contribute to the public conversation. And maybe that is why it is relevant for us here as literary practitioners to think about ideas like the future and our stories about it. Now, we like to think about history as a straight line, very much like a book. This happened, leading to this, leading to this, leading to this. In many books, especially in Western novels, for example, there is this notion of foreshadowing, right?
You show a gun in the first scene or in the first page, you expect that it will be used later on. This idea that significant things show up and they have to lead to certain events down the road. But the literary critic, Gary Saul Mawson, has pointed out that actually real life doesn't necessarily work like that. Real life is messy, there are different strands. Only in hindsight can it appear that things were significant, but at the time they may not have been significant at all. And sometimes things that seem very important at the start turn out to be irrelevant down the road, or an unexpected small thing can begin to happen that leads to big consequences later on. And he points out that the novels of Dostoevsky reflect this idea of time as chaotic and multiple. And he coins the term side shadowing instead of foreshadowing to suggest this idea of many different possibilities that face us every day and crisscrossing all the time. Side shadowing, this is really just a reminder not to have too firm a view of history or, for that matter, of the future. Things can change very suddenly after a long, slow period of invisible change. History likes to look to the exceptional, but tends to overlook exceptions. But they could be the small exceptions that makes it possible for history to come into being. So for example, we've had the COVID-19 pandemic, which was in many ways a very unexpected event that could have been small, but ended up completely interrupting the world's story about itself, where it is and where it is going. And it is possible to see the pandemic, along with things like the climate crisis and perhaps the financial crisis 10 years before that, as a sign that humanity has failed itself, right? That instead of coming together at a time of common need for the species, we have instead ended up pulling further apart. And today we seem to see that story playing out more and more. But it is, I think, also possible that what has been seeded in the world today, especially among the younger generations, is a very different idea of what life could be and what is most meaningful to them. So for example, all around the world, and certainly including in Singapore, you have this idea of the Great Resignation, people realizing they don't actually want to pursue the corporate rat race in the way that they thought they did or the way their parents did. They want to work from home more, they want to spend more time on their personal interests, so on and so forth. And this was something that many people woke up to as a result of the COVID pandemic. You have, for example, looking at Iran, young people really taking to the streets in rage, pushing back against a regime that has caused, recently, tragically, a young person to have been basically beaten to death because she wasn't wearing her veil properly. Many of these stories may fizzle into nothing. They may seem significant, but turn out to not be significant. But they could also equally turn out to be revolutionary. I guess my point is we have yet to see how far these side stories will go and what unexpected futures could take place before of them. But you can be sure, I think, something is happening. And the way the youth movements of today are taking place could very much end up writing our futures, as the Indian writer Amitav Ghosh has recently also pointed out. So what do we do about this? I would like us, I think, to recognize and give space to the different ways in which young people in Asia may need to grow and to change. And from my own lens as a writer in Singapore, a writer, editor, and organizer, I'd like to share a little bit of my own experience and perhaps to think in terms of three broad needs that we should bear in mind. The need for infrastructure, the need for independence, and the need for intimacy. And let me quickly run into each one. First, infrastructure. What kinds of infrastructure will young people need for the future they must inhabit? And this is very interesting because there's a Korean link to this story. I once interviewed the senior executive in charge of
innovation in a leading Korean company known for its cutting-edge high-tech products, and I won't name names here. And he surprised me by saying that he envied Singapore as a small young nation because it meant that our potential for growth and change and innovation was not held back by tradition or by old ways of doing things. And this this surprised me because we were there to learn from him how to innovate and succeed in the world. And he's saying, it was, in a sense, the other way around. And it was very ironic to me because, in Singapore, we've always felt that we are too small and too young to be taken seriously compared to other larger, older Asian cultures. And certainly as writers, we feel this as a profound filial burden. Writers, like many artists in Singapore, are expected to help, on the one hand, to build up a sense of nation and a sense of identity, but at the same time also to help preserve our traditional Asian values and cultural traditions. It's a kind of ancestral worship through writing, right? On the other hand, the arts, including literature, is also expected to fulfill certain utilitarian and commercial purposes, right? And of course, the literary world everywhere has its own gatekeepers and guardians that keep us in place, as it were. There are fences and walls surrounding us, who gets published, who doesn't, what kind of languages get read, what doesn't, what gets sold where, what doesn't, so on and so forth. So we as writers in Singapore, and perhaps in Asia and the world in general, are always caught between the sense of piety and the need for profit. And this tension leaves little room for private feeling, for the incalculable, or for truly organic developments. But is this inevitable? Is this the state of the world, unchanging? Well, my experience suggests that things can change and change quite quickly. In the mid-1990s, I was part of, back when I was young, I was part of a wave of writers from Singapore who had returned from studies abroad. And we started out, we realized there was nothing to support us as writers. Really, there was no any sort of space available to us because we were outside the establishment, as it were. And so we started our own means of literary production. We started small presses, we started public readings, book clubs. Because the internet was coming up at that time, we were able, with very little, with no money really, to start online magazines and forums and so on. And this was really happening at a time where even to be published, you needed the approval and blessings of some famous professor, to get anything done at all. We sidestepped that problem instead of confronting it or challenging it. And today, the work that we've done has led to, I think, a fairly thriving literary scene in Singapore. And I suspect we could do all this by ourselves because nobody thought it could be done. So nobody was watching and nobody noticed enough to say anything or to stop us. And today, well, poetry is supposed to be dead and dying everywhere in the world, but it seems to be doing quite well in Singapore. A book of poetry by a Singaporean can sell thousands, even tens of thousands of copies. And this is in a very small city of 5 million people. So there is a readership, there is an energy going on. That's happened really only in the past 20 years. When the pandemic started and stopped people from being able to meet and go to events and so on, the writing scene, particularly the poetry scene in Singapore, was okay. Because we had started some years ago this thing called the Singapore Poetry Writing Month Facebook group. This is completely on Facebook, using the free tools available. And there were some 6,000 young people, mostly young people, writing poetry, sharing it every day for 1 month in the month of April. And this has been going on for quite a few years. Every year, the numbers just keep going up. My point is, this is an example of young people developing their own infrastructure, their own ways of doing things in order to support themselves and one another with no traditional resources because that was all they could do. They were making the best of the situation
and the tools at hand. In a similar sort of vein, I also heard from a writer friend in Hong Kong that her young students, who are big K-pop fans, have been translating the songs and also some other writings from Korean into their native Cantonese because there are no resources available, certainly no official resources for that sort of translation and exchange. So really, it's the energy that comes from wanting to do something with no one telling you how it ought to be done, or refusing to listen to other people telling you what you're supposed to be doing. I feel that instead of trying to create too much formal infrastructure to support young people, maybe one thing we can do is to step aside and let them find their own ingenious, unexpected, unorthodox solutions. Our job then is to listen and let them show us what they want and need to thrive in the future. My second point is about independence. Making a virtue out of necessity may also be key to fulfilling a basic need, a fundamental need, I think, for independence. So one example of this is, I mentioned that book sales were quite healthy in Singapore, but that's still not enough. Even if we sell 10, 15,000 copies, it's still not enough to cover our very high cost of living in Singapore. I suspect maybe here as well. So what has happened is that the newer generation of very active writers in Singapore, none of them are full-time writers. Everyone has some kind of day job or profession. And I like to think of us as very much like the Tang Dynasty poet administrators in China who, governed a province or something like that, often got kicked out or exiled by the ruling emperor, all the while trying to produce their work. So, our writers are school teachers, we're nurses, some of us are lawyers, civil servants, doctors, bankers, cooks, so on and so forth. We don't make a living from writing, but we make a living to write. And I think that term about an impulse is an important one. Because the plus side of this arrangement is that while it is precarious in some ways, our writers also tend to be free of the commercial pressures in publishing, and we are able to pursue our own creative interests in our particular way. And maybe that's why poetry does well in Singapore. We draw on also very different grounds of experience in life for material because of our different, the different aspects of life, the different professions we hail from. And all this has resulted in a generation of writing that's very diverse in style and scope, with ideas that are really quite different from the concerns of a previous generation. Of course, when we were starting out, we often got scolded for not writing like our elders and not caring about the same thing like our elders. But that, I think, is the energy that we bring to the table. The work is often multilingual and multidisciplinary, moves beyond conventional ideas of genre or even language, and it often challenges political, sexual, social, and artistic norms in ways that mean that many of these writers can't get state-funded support anyway. So doing our own thing, being independent, has become a mark of strength, even though it comes from a place of necessity, making the best out of things. But independence can also mean failure, can also mean challenge and being hurt. But that is, I think, how we also find and know ourselves. I believe every generation needs the chance to grapple with this intimacy of knowing ourselves deeply, of looking closer and being vulnerable in ways that earlier generations perhaps could not or dare not. And I think maybe we shouldn't prevent young people from the gift of this vulnerability. As a writer, I always believe that human beings are creatures who make sense of the world through language, story, and song. That's a fundamental need in our species, not just to communicate, but to relate, to recognize and be recognized in our specificities of being human, and to resist indifference of various kinds. And to me, this is at the core of what literature is, an intimacy that is a puncturing of aloneness through encounter with an other. And it is a reminder that vulnerability, which
which can be terrifying or anxiety-inducing, can also be a gift. Because it is not in our hardened certainties that we find growth, but in our soft bellies and blind spots. To learn to grow, we must let our guard down in some way. And this includes also not setting aside what we consider ugly or not beautiful, because that too is a part of life. It is in this deep engagement with the world, in its fullness, that we learn to relate to it and be ready for it and the future it represents. So to be ready for the future, I think we must become more and not less intimate with the world and its breadth and depths, and to know our place in the world, but also to know the world's place in us. And I think this is a connection to the festival's theme of finding our lost faces, not just to find our face in the world's crowd, but to find the world within us and to recognize the ways in which we have shaped and continue to shape one another. We are not done with our changes. As a species, as a family of cultures, we have always been the outcome, I think, of a long continuum of accommodation, adaptation, reimagining, blending, what one scholar has called contamination. We are the outcome of our interactions and mixings, and we continue to evolve. We haven't stopped growing. We must accept, therefore, that young people, not just in Asia, but in the world, have a version of change that looks perhaps strange or worrisome to us. But we must trust that it also signals their movement, their energy, their evolution, and the learning and growth of the species as a whole. I think the future will come from them finding and creating their own infrastructure and ways forward, exercising their independence to live, work, and play, and encountering their own forms of intimacy and vulnerability. I think the kids will be all right. My reflections, I realize, are really about what we as a relatively older generation now can do about all this. I think we can approach this with a beginner's mind, as amateurs in a future we do not know and do not master. And we can approach this with immersion, attention, and curiosity, as one does when one is an amateur. The English word amateur comes from the Latin for lover, amateur. An amateur is therefore someone who does something out of love. And I believe from acts of love come the future. And I'll stop there. Thank you. 예, 어제하고는 분위기가 상당히 다른 면이 있군요. 경험해 볼수록 새로운 페스티벌인데 어제는 한 문장 한 문장을 순차 통역으로 꼭꼭 씹어듣는 느낌이 좋았던 반면 이제 어떤 말의 볼륨이 한정될 수밖에 없는 아쉬움이 있었는데 오늘은 작가의 목소리를 육성을 더 풍성하게 들을 수 있는 이런 지점이 참 좋습니다. 마지막에 이야기해 준 우리가 젊은 세대에게 무엇을 해줄 것이냐를 걱정할 필요가 없다. 지켜보면 그들이 놀면서 즐기면서 잘해 나갈 것이다. 그들의 사랑으로 그 이야기가 참 와닿았습니다. 예, 다음은 한국의 박서련 작가님 이야기를 청해서 듣겠습니다. 네, 바로 말하면 될까요? 예. 안녕하세요. 박서련입니다. 소설을 쓰고 있습니다. 사실은 주제를 받고 아시아의 청년 이야기를 해달라는 말씀을 듣고서 주제가 너무 크다라는 생각에 이 주제에 많이 압도되어 있었는데 일단은 저의 이야기에서 시작하여 이야기를 한번 만들어 보았습니다. 당연하지만 어쨌든 저는 한국의 청년 세대를 완전히 대변할 수는 없고요. 어쨌든 한국의 청년 가운데에서도 문학을 하는 사람의 시선에서는 이러하다라는 한 가지 사례로서 그래도 흥미롭게 들어주셨으면 하는 바람입니다. 저는 똑같은 아시아인에 대해서 이야기하고자 합니다. 광주에서 아시아의 청년 이야기를 해달라는 청탁을 받고
제가 미얀마를 떠올리지 않을 수는 없었습니다. 떠올리기는 했으되 부끄럽지만 저는 미얀마의 상황에 대해서 잘 알지 못하고요. 아시아 문학 페스티벌에서 미얀마 이야기를 하는 세션이 따로 있는 것으로 듣기도 했습니다. 저는 겨우 이런 것들을 알고 있습니다. 미얀마의 현 상황은 선거 결과를, 즉 미얀마 국민들의 적법하고 정당한 선택을 거부한 군부의 쿠데타로부터 시작되었다는 것, 또한 그 시기는 공교롭게도 코로나 팬데믹이 시작된 2020년 초와 겹친다는 것 하여 전지구적인 팬데믹 상황 중에서도 미얀마 국민들은 군부에 맞선 집회를 강행해야 했을 것입니다. 한편 그런 미얀마를 위해서 제가 하고 있는 일은 다음과 같습니다. 국제 NGO 기구를 통해서 소액을 난민 후원을 하면서 그런 후원을 하면은 보통 어떤 국제사회 분쟁에 관심이 있나요? 라는 문항이 주어지더라고요. 거기에서 이제 미얀마를 체크하는 것 정도가 제가 할 수 있는 일이 아니었나 하는 반성도 해보고요. 또 SNS에서 해시태그 Watching Myanmar 이런 해시태그를 쓰는 것 정도. 물론 저는 지금 이렇게 말하면서도 약간 고개를 들기가 어려운데요. 심한 무력감과 부끄러움이 있습니다. 동시에 제가 아무것도 하지 못하는 것이 제 탓만은 아닐 것이다 라는 자기 합리화를 합니다. 저는 정말 바빴고 빚은 많고 돈은 없었고 비 오는 날 물이 기어 들어오는 집에 살고 있었습니다. 한국의 어떤 주택 문화 가운데 하나인데 반지하라는 것이 있어요. 반은 지상, 반은 지하에 있는. 그리고 올 여름에 기후 재난으로 인해서 한국의 반지하 세대에서 물에 빠져서 돌아가신 분들이 계십니다. 저 역시 그런 형태의 주택에 얼마 전까지 살고 있었고요. 어쨌든 이런 개인적인 불행들로 저는 2019년 홍콩 민주화 운동 앞에 됐던 핑계와 정확히 똑같이 내가 뭘 할 수 있었겠어? 라고 말하는 것이죠. 결국 제가 느끼는 저희 세대의 비극을 한 문장에 줄이면 이렇습니다. 우리는 서로를 외면할 수 없는 시대에 살면서 서로를 돕기에는 너무 약하다는 거. 일명 MZ세대라고 불리는 오늘날의 젊은이들은 사상 최초로 부모 세대보다 가난한 사람들이라고 합니다. 아까 엘빈팡 선생님의 발제문에서도 이 사실이 잠깐 언급됐었던 것 같은데요. 참고로 저는 MZ세대에서도 후기 밀레니얼이라고 불리는 1989년생입니다. 성장기에 글로벌 금융위기를 맞닥뜨렸고 성인이 되기 이전부터 인터넷의 세례를 받았습니다. 저희 세대는요. 가장 많이 교육받았고 가장 많은 정보를 가지고 있으되 상대적으로 가난한 세대가 될 징조는 저희가 성장할 때부터 이미 있어 왔던 셈입니다. 한국에는 이런 속담들이 있습니다. 제가 지금의 청년 세대 앞에서 자주 떠올리는 말들인데요. 하나는 아는 게 많으면 먹고 싶은 것도 많다라는 말이고 또 다른 하나는 곳간에서 인심난다 라는 말입니다. 한국에는 이렇게 먹을 것과 관련된 속담이 많아요. 한국 사람들이 먹을 것을 얼마나 좋아하는지를 잘 보여준다고 생각합니다. 아는 게 많으면 먹고 싶은 것도 많다라는 말은 주로 지식 자랑, 즉 잘난 척을 하는 사람을 비꼴 때 쓰는 말인데 말 그대로도 뜻이 잘 나타난다고 생각을 합니다. 예를 들어서 제가 랍스터를 먹어본 적이 없는데 랍스터가 먹고 싶어서 죽겠다 그런 생각을 할 수가 있을까요? 송로버섯을 먹어본 적이 없는데 송로버섯을 오늘은 왠지 송로버섯을 먹고 싶은 기분인데 그런 생각을 할 수가 있을까요? 그런 게 먹고 싶은 사람은 그런 걸 먹어본 적이 있는 사람이죠. 알은 지식은 욕망이 되고 욕망은 해소되어야 합니다. 해소되지 못한 욕망은 불행이 됩니다. 한편 곳간이라는 것은 한국말로
곡식을 저장하는 창고를 뜻하는데요. 곳간에서 인심난다라는 말은 자기가 먹을 게 충분히 있어야 남에게도 베풀 마음이 생긴다라는 의미를 지닌 속담이라고 할 수 있습니다. 이제 이 두 속담을 제가 왜 얘기했는지 대충 짐작하셨겠지요. 저희는 아는 것이 역대 최고로 많아서 먹고 싶은 것, 즉 욕망도 가장 많은 세대인데 저희의 곳간은 텅텅 비어서 서로에게 관용을 베풀지 못하고 있습니다. 성장기에는 가장 풍부한 자원의 가능성을 시사받았으나 막상 성인이 되어보니 자원은 한정적이고 그것을 공정하게 나누는 방법에 대해서 잘 알지 못합니다. 따라서 저희 세대는 우리 가운데에서 이 집단 안에서 가장 손해를 보고 있는 사람은 다름 아닌 자기 자신이라고 여기는 게 굉장히 익숙합니다. 그래서 여기서 조금이라도 더 손해를 볼 수 없다는 공격적이고 무장적인 태세를 항상 갖추고 있습니다. 게임 룰로 치면 프리포올 또는 데스매치, 모두가 적이고 모두가 경쟁 상대이기 때문에 가장 먼저 눈에 띈 누군가를 반드시 물어뜯어야 된다는 생각이 저희 세대에는 내재되어 있는 것 같습니다. 그런데 여기에서 이런 사회에서 누구에게도 빼앗기지 않을 가능성이 있는 것이 있다면 나 자신뿐이겠지요. 정체성 말입니다. 이렇게 정체성 투쟁이 시작됩니다. 정체성은 가장 고유하고 유일한 자원이기 때문에 누구에게도 침해받을 수 없고 침해받아서는 안 됩니다. 이 정체성이라는 것에 대한 신앙에 가까운 태도는 윤리적인 자세와 직결이 되고요. 그래서 그 어느 세대보다도 피해의식이 강한 한편 윤리적으로는 가장 예민한 이 모순을 품은 우리 세대는 이렇게 완성이 됩니다. 2020년 기준 한국은 OECD 국가 중 자살 사망률이 가장 높은 나라였습니다. 코로나 팬데믹 시대를 거치면서 20대 여성의 자살률이 가장 높은 폭으로 증가했다고 합니다. 한국의 청년 여성 세대는 무엇 때문에 죽고 싶은 걸까요? 저는 팬데믹이 우리가 각자가 속한 사회의 가장 취약한 부위를 효과적으로 드러냈다라는 전제를 전적으로 신뢰하고 있습니다. 그 결과 중 하나가 방금 제가 언급한 한국의 청년 여성이 처한 사회적, 심리적 위기 상황이 될 것이고요. 발제문을 보시면 아시겠지만 제가 약간 여기부터는 소설처럼 써보았습니다. 한 단락을 한번 소설처럼 써보았는데요. 연습을 좀 해보자는 것이지요. 한국의 20대 여성을 나라는 1인칭과 동격으로 두어보셨으면 좋겠습니다. 어떻게 보면 배우가 되어서 한국의 20대 여성이라는 역할을 연기해 보시기를 권하는 것일 수도 있겠습니다. 나는 대학교를 휴학하고 자격증 준비를 할 겸 호프집 서빙 아르바이트를 하고 있었습니다. 코로나 팬데믹이 시작되면서 손님들이 끊기니까 사장님이 일단 가게를 좀 쉬어야겠다고 하셨어요. 한두 달이 지나니까 얘 가게를 아예 닫는 게 맞겠다. 폐점을 해야겠다. 지금까지 일해준 너한테는 미안하다. 이런 말씀을 하십니다. 나는 물론 나도 알바를 그만둬야 해서 힘들지만 사장님한테는 그게 생업인데 나한테 미안하다니까 좀 사장님한테 죄송한 마음이 들어요. 그래도 조금만 더 빨리 말씀해 주시지. 그랬으면 내가 다른 아르바이트라도 알아봤을 텐데. 이런 생각이 들고요. 일자리 구하기는 이제 하늘의 별 따기 같습니다. 왜냐하면 팬데믹 시기에 내가 원래 일하던 호프집과 비슷하게 폐업한 가게가 많기 때문입니다. 친구들을 만날 수도 없습니다. 왜냐하면 집합 제한 인원이 정해져 있어서 마음껏 만나기도 쉽지 않고 만날 공간도 사실상 거의 없으니까요. 지금 돈이 없어서 차라리 친구들을 만나지 못하는 게 좀 나은 것 같기도 합니다. 이럴 때 빨리 졸업을 해야지 왜 휴학을 했느냐고 부모님이 저한테 화를 내십니다.
근데 저는 사실 휴학하길 잘했다고 생각해요. 왜냐하면 학교에 지금 다니고 있는 사람들은 일단 등교 자체를 못하고 있고 등록금을 냈는데도 학교를 못 가고 있고요. 교강사진은 익숙지 않은 비대면 수업 프로그램을 준비하느라고 정신이 없습니다. 제일 안 된 건 이 상황에서 학교 앞에서 자취 중인 친구들입니다. 걔네는 학교에 가지도 못하고 알바를 하지도 못하고 반값은 반값대로 비싼 걸 그걸 다 내면서 자기 방에 갇혀만 있어요. 그래서 제가 내가 제일 불쌍한 사람인 것 같아 하면서 우는 소리를 하려고 하면 친구들이 그래도 넌 휴학했잖아 라고 하면서 저를 타박합니다. 이렇게 모두 힘들기 때문에 나의 고민을 말할 수 없습니다. 이즘 나는 이런 뉴스들을 봅니다. 뉴스에 이런 사건들이 나옵니다. 고위직 남성이 여성 부하 직원에게 위계형 성폭력을 저지릅니다. 여성에게 채용 차별 사건이 벌어진 것이 적나라하게 밝혀졌습니다. 여성 청소년들에게 온라인 성폭력 사건이 대규모로 벌어졌다고 합니다. 데이트 폭력과 스토킹 살해 사건이 매일매일 보도됩니다. 나한테는 그게 다 20대 여성에게 일어날 수 있는 일이기 때문에 모두 그 뉴스가 나의 소식으로 들립니다. 피해자가 여성인 뉴스가 이렇게도 많은데 뉴스에서는 또 뭐라고 하냐면 여성 혐오가 아니라 성별 갈등이 문제라고 합니다. 왜지? 아이를 낳지 않는 요즘 젊은 여성들이 이기적이라고 합니다. 90년대까지 성간별로 여자 태아를 골라서 낙태해온 사회에서 출산율을 운운합니다. 저는 궁금해집니다. 나는 왜 하필 한국에서 여자로 태어났을까? 나는 그것이 세계 최대의 불행이라고 생각합니다. 왜냐하면 그것이 나의 일이니까요. 페미니즘 문학, 즉 한국의 젊은 페미니스트 작가가 쓴 작품들이 세계, 그 중에서도 아시아 출판 시장에서 큰 호응을 얻고 있다라는 반가운 소식을 들었습니다. 저는 물론 반갑다고 이 현상을 말씀을 드렸지만 사실은 어느 정도 씁쓸한 감각도 가지고 있습니다. 이런 작품들이 널리 읽히고 있다는 것은 여기만 그런 게 아니구나 라는 뜻이겠구나, 그런 생각이 들어 씁쓸하기도 합니다. 이 문장을 기억해 주셨으면 해요. 여기만 그런 게 아니다 라는 말. 한국인이 자국 문화를 K컬처라 명명할 때에는 세계 시장에서 우리 문화가 점하고 있는 위상을 동시에 호명하는 것입니다. K컬처를 말하면서 K팝의 대흥행을 빼놓을 수는 없겠죠. 아까 엘빈팡 선생님의 발제에서도 언급이 되었었고요. 두 주먹을 모으고 온 세계에 발을 구른 강남스타일 이후 10년. 네, 이게 10년이나 되었더라고요, 벌써. K-팝은 이제 명실상부하게 세계에서 가장 영향력 있는 문화적 아이콘이 되었습니다. 한국 가요계가 세계 시장을 향한 야심을 품어온 세월에 비하면 전혀 섭섭할 것이 없으되 비교적 뒤늦은 문화적 응답이라고 할 수 있겠습니다. 한국의 아이돌 그룹에는 전통적으로 매번 재미교포 2세 멤버가 꼭 한 명씩 끼어 있었어요. 아마 이 자리에 앉아 계신 분들이라면 떠올릴 수 있는 멤버들이 한 명씩은 꼭 있을 텐데요. 관점에 따라서 3세대 또는 4세대라고 불리는 요즘의 아이돌 그룹에는 재미교포가 꼭 끼어 있진 않아요. 대신에 아시아계 멤버들이 더 선호되는 것 같습니다. 실제로 현재 K-팝 시장에서 가장 큰 대중 반응을 이끌어내고 있는 그룹에는 중국, 대만, 태국, 일본 국적의 멤버들이 합류해 있습니다. 제가 그룹의 이름을 일부러 언급하진 않겠지만 아마 다들 누구겠구나 하고 아실 것입니다. 인기 있는 K-팝 아이돌 그룹의 외국인 멤버들은 자국에서 국빈 대접을 받는다고 들었습니다. 또 그 그룹은 해당 국가 팬덤에서 지지를 얻으면서 글로벌 시장에서의 유리한 고지를 선점하고요. 국외 팬덤이 내국인 팬덤에 준하는 때로 그 이상의 의의를 갖는 시대가 되었다는 의미입니다. 그런데 이렇게 K-팝이
선도적으로 세계 문화를 이끌어 나가고 있는 지금 한국어와 한국 문화 모두에 대한 세계적 관심이 이렇게 유례없이 높은 지금 긍정적인 결과만 나타나고 있지는 않은 것 같습니다. 이제 세계의 한국어 욕설을 알아듣지 못하는 청년은 없다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 지난해 오징어 게임의 흥행과 함께 지금 저는 사전적인 의미에서 이 단어를 언급할 텐데요. 시발이 무슨 뜻인지 전 세계인이 알게 되었다고 해도 과언이 아니라고 하더라고요. 백범 김구 선생이 오직 바랐다는 높은 문화의 힘과 함께 우리나라 특유의 배타적 정서가 활발하게 유통되고 있는 듯합니다. 한국 연예인을 좋아하는 아시아계 비한국인 팬들은 다양한 상황에서 인종차별을 경험합니다. 비한국인 K-팝 아이돌 당사자들도 마찬가지입니다. 비한국인으로서 한국을 가장 사랑하는 사람들이 한국에서 가장 천대받는 집단이 되고 있는 것입니다. 아까 했던 소설적인, 문학적인 1인칭의 나 되기 연습을 다시 한번 해보겠습니다. 이번에는 한국인이 아닌 20대 여성을 나라고 불러볼 텐데요. 나는 팬데믹 상황 직전에 한국에 왔습니다. 한국 드라마를 보는 게 취미였고 K-팝 아이돌 그룹에 대한 깊은 애정을 품고 있었습니다. 교환학생 제도를 통해서 한국에 온 나는 아직 기초적인 생활 한국어밖에는 구사하지 못하지만 드라마를 워낙 많이 봐서 듣는 능력, 한국어를 알아듣는 능력은 굉장히 좋은 편입니다. 그래서 대학에서는 교환학생을 위해서, 나 같은 사람을 위해서 한국 학생과의 멘티 프로그램을 운영한다고 했는데 팬데믹이 시작되면서 나의 멘토 학생 또한 학교에 거의 나오지 못하게 되었습니다. 나는 이 사람이 나의 한국 생활을 이끌어줄 것이라고 생각했는데 나는 이제 도움이 없이 한국 생활을 시작해야 하는 것이지요. 외국인 기숙사의 학생들은 대부분 나와 다른 국적이어서 말이 통하지 않거니와 누가 누구에게 병을 옮기고 옮을지 모르기 때문에 서로 소통하는 걸 꺼리기도 합니다. 너무 답답해진 나는 이 답답함을 해소하려고 말은 통하지 않지만 한국의 거리로 나갑니다. 식당에서 밥을 먹고 있자니까 다른 손님들이 나 들으라는 듯이 외국인들이 우리나라에 병을 전파한 거라고 떠들어댑니다. 택시를 탔더니 내가 한국어를 못할 거라고 생각한 기사가 외국인들이 우리나라 일자리를 다 차지해서 한국 경제가 이 모양이라고 합니다. 오프라인에서 이 모양이니까 온라인에서 팬클럽 활동이라도 하면서 스트레스를 풀려고 했더니 인터넷에 눈치 없는 외국인 팬덤이 아이돌 그룹 활동에 지장을 만든다는 길고 자세한 비난글이 올라와 있습니다. 한국의 나이 든 미혼 남성들이 나처럼 젊은 비한국인 아시아 여성들과 결혼하고 싶어 한다는 글을 봅니다. 심지어 그걸 지방 정부에서 장려하고 지원금을 주기도 한다고 합니다. 한국어 실력을 높이려고 친구 사귀기 어플을 통해서 사람들을 만났습니다. 나는 이 어플을 통해서 이런 말들을 듣습니다. 집이 부자인가 봐요. 그 나라는 꽤 못 살잖아요. 근데 유학까지 오셨다니. 아, 그 나라 여자들은 별로 이쁘지 않던데 당신은 그 나라 사람 같지가 않네요. 심지어는 유학을 핑계로 남자를 낚아서 결혼하려는 사람 취급을 받기도 합니다. 한국 사람들은 약간 착각하고 있는 것 같아요. 나한테 한국 국적이 무슨 대단한 의미가 있을 거라고요. 나는 솔직히 이제 한국이 싫어지려고 합니다. 세상에서 한국을 가장 싫어하는 사람들은 한국 사람들이므로 어떤 의미에서 나는 한국 사람이 다 된 셈입니다. 저는 게임을 좋아하는데요. 개인적으로 팬데믹이라는 것을 게임에 빗대면 모두에게 마이너스 99의 데미지를 입히는 전체 공격 같은 것이 아니었나 싶습니다. 그럴 경우에 체력이 HP가 100인 캐릭터는 곧바로 체력이 1밖에 남지 않아서 곧바로 위기에 처하지만 HP가 체력이 200인 캐릭터는 조금 더 버틸 수 있잖아요. 이런 비유를 통해서 저는 이런 사유로 나아갑니다. 코로나
코로나19는 전 지구적으로 가해진 전체 공격 혹은 온 인류가 동시에 짊어지게 된 페널티라는 것입니다. 저는 이 글에서 지금 제가 읽고 있는 발제문에서 여성이고 20대이며 국적만 다른 두 사람의 1인칭을 읽어보았습니다. 이 두 사람에게 주어진 공통적인 조건 또 하나는 여성이고 20대라는 것 외에는 팬데믹 상황이라는 것이 있었죠. 2020년 1월 이후에 우리는 모두 같은 장애를 가지게 되었다고 저는 말하고 싶습니다. 비단 코로나19에 실제로 감염되었던 사람만이 아니라 그 질병의 감염 위험성에 노출되어 있었던 우리 모두가 그렇다고 말하고 싶습니다. 왜냐하면 우리의 물리적 행동 반경이 실제로 줄어들었고요. 또한 우리 모두가 사회적, 경제적으로 위축되었고요. 타인에 대한 상상의 능력을 얼마간 잃었기 때문입니다. 그리고 이 모든 비관적인 전망과 증상에도 불구하고 우리는 연결되어 있습니다. 이미 말했듯이 우리는 같은 장애를 가지고 있는 사람들이기 때문입니다. 그리고 우리 모두가 전 지구인이 공유하고 있는 이 장애야말로 역설적으로 뉴 노멀의 새로운 가능성을 시사한다고 저는 감히 말하고 싶습니다. 조금 시간 주셔야 되겠습니다. 네. 그러면 거의 끝나고 있는데요. 우리는 똑같은 아시아인입니다. 제가 하고 싶었던 말은 이것이고요. 외부에서 이 말이 우리를 향해서 발화될 때는 거기에는 다양한 맥락의 경멸과 오만이 깃들어 있겠지만 우리 스스로 말할 때는 자부심을 동반한 선언이 될 수 있다고 생각합니다. 우리는 똑같은 아시아인입니다. 우리는 도태되지 않을 것입니다. 도태는 우리가 서로 연결되기를 포기할 때 비로소 시작될 것이라고 저는 생각합니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 스크립트가 너무 좋아서 그리고 오늘 수차 통역이 없이 동시 통역이 이루어지는 즐거움을 조금 누리려 했더니 어느새 시간이 상당히 초과되고 말았습니다. 예. 그다음 캐서린 로즈 가랑 토레스 작가의 이야기를 들어보도록 하겠습니다. All right, thank you very much. First of all, I would like to thank the organizers of this festival for the chance to be here. Earlier, Alvin mentioned the great resignation, so to speak, and the story I will be sharing will be part of that trend. I will be reading parts of it. I'm skipping some parts, and I will also be commenting on some parts. So here goes. Of the alternative careers I considered while planning life after 17 years in government, becoming a doll doctor was probably the most outlandish. It didn't feel outlandish at the time, which might have something to do with the fact that it was a year into COVID-19 when many of our givens felt up for reappraisal. But now, on the third year of the pandemic and sharing a 60 square meter apartment with my son and some 24 antique dolls, I wondered what might have possessed me to entertain such an idea. We were less than a year away from wrapping up our posting in Berlin, and I was married condoing our apartment as we prepared to move back to Manila. COVID-19 had put to pay the prospect of holding a garage sale, so I turned to eBay to sell some of our pre-loved stuff that no longer sparked joy, so to speak. Somehow, as often happens when you go online, I got waylaid while browsing. I got waylaid and found myself browsing ads for porcelain dolls. The first doll I bought had auburn hair and green eyes and wore a floral red dress with a faux pearl clasp at the neck. She didn't come with any tag or label from which I might glean her name, but to me, she couldn't have been anything but an Emily. The doll, like the doll of Sarah Crewe in The Little Princess, for those of you who have read the book. When Sarah lost her father, you would recall she was banished to the attic, and Emily was the one thing she was allowed to keep by Miss Minchin. I didn't want Emily to be lonely, and she wasn't for long.
in a couple of months, the entire second floor of my son's bunk bed was occupied by Emily's new friends. My son surprisingly held his peace, though he did ask me once if I was going through a midlife crisis. I didn't have many dolls when I was a kid. Keeping 4 kids fed, clothed, and schooled didn't leave much room in my parents' budget to lavish us with toys. The few dolls I owned were presents from other people. My favorite among them was Lisa, a gift from my cousin, except I never really received her. She came from Koyanghoven, the handsomest of my cousins, who lived with us for a few years while he trained to become a welder in the Middle East. You know that the Philippines, we have many migrant workers abroad, and the Middle East is a popular destination for them. So eventually he left for Saudi Arabia, and he would send us letters. And in one of the letters, he enclosed a photograph of this beautiful doll, which he said was for me. He told me that the doll was on its way to me, that it was in the luggage of one of his friends who was coming home. However, the doll never arrived. Maybe the guy lost his luggage. Maybe he showed it to his children and couldn't bear to tell them that it wasn't for them. So I didn't really receive Lisa, and I didn't really mourn her. Except I mourned her when a few years later, Koyanghoven was killed in an accident in Singapore. He had moved there from Saudi to work in a construction site, and some scaffolding came loose and fell on him, hitting him on the head. He was in his mid-20s and a freshly minted father. I never held a doll he sent me, but he never held his own son. From old porcelain dolls, I soon found myself browsing antique ones. The first antique doll I bought also had a head injury hidden like a secret. It's this doll here on the left. Yeah. So I had not known this when I bought the doll, and only discovered it when I removed its hat and lifted its hair to check the doll maker's imprint. The crack had been expertly repaired, so all that was left was a ghost of it. Perhaps it was at that moment when the idea was planted in my head of becoming a Puppendoktor, as people who restored and repaired old dolls were called in Germany. The doll had clearly figured in a mishap and was made whole again by someone's hands, and I imagined myself working the same sort of miracle. I often find myself dreaming up such alternative lives and careers, most of them having to do with more physical work, something that went beyond words and ideas. I'd spent practically my whole life, my whole adult life, working with words, both as a writer and as a diplomat. I joined the Foreign Service in 2004 in my mid-20s. Before landing me in Berlin, it had brought me to New Delhi in India and in Singapore. Midway through the 17 years I would end up spending in that career, I began to feel the itch. Was this really how I wanted to spend my whole life? I wondered. Still, I soldiered on. It was a stable job. It allowed me to see another world. And there were even moments when it allowed me to touch the life of another person. It was Germany that revived that itch and made it difficult to ignore. Part of it was the history of the country, and that history was founding disturbing parallels in our own time. Shortly after we arrived, Germany found itself at the center of what Europe called a migration crisis, as Syrian and other refugees sought safety on their shores. Meanwhile, climate scientists were issuing increasingly dire warnings about our warming, no, in fact, our burning planet, even as extreme weather events around the world made their predictions sound almost quaint. This sparked off renewed environmental activism in Germany and elsewhere, including the youth-led Fridays for Future protests, which my son and I joined a few times. These developments shook my faith in my career to the core. I recognized how I was part of the system that was promoting and defending stringent and sometimes militarized national borders that kept asylum seekers from finding safety and discriminated against people from the global south. And Ms. Park earlier spoke about such discrimination.
Also, working in economic diplomacy, I found myself a cog in the machinery promoting a brand of capitalism that was destroying our planet. And that was not all. Less than a year into our Berlin posting, I found myself representing a government whose chosen narrative seemed to be diverging from my own. The refugees found themselves floundering as war and conflict upended the lives they knew. I found myself floundering amid another kind of war, and you might have heard about the drug war in the Philippines. So this was a war that was supposedly being fought against a class of chemical substances, but in reality is a war against a particular group of people deemed dispensable and undesirable. There was also the targeting of women, particularly those critical of those in power and of activists. I turned to writing, as was my habit. Over many months, I channeled my pent-up rage to a 70,000 plus word manuscript. But when I finished the manuscript, I knew it contained nothing, absolutely nothing of what I truly wanted to say. Because for the first time in my life since I began writing, I understood it could land me in serious trouble. For the first time in my life, I was afraid to write. The rest of that winter, I glowed with discontent. What next, I asked myself. I didn't know if I would dare leave the thing I had done for 17 years. I planned to quit my job and do volunteering and maybe apply for nonprofits, take on gigs, like delivering food. Then a few months later, before I could set my plans in motion, there was news from Asia. It barely made a ripple in Germany during those first few weeks. But by late February, when I should have been sending out CVs, the situation was becoming more alarming. A couple of weeks later, the World Health Organization declared the pandemic. Before the month was out, Berlin had followed the many cities around the world that had imposed a sort of lockdown. The pandemic was a coronavirus-shaped spanner thrown into the works of our global system. It was also a spanner thrown into the works of my planned career shift. To embark on such a course of action at a time when jobs were disappearing, as mentioned by Ms. Park in her story about the woman losing her job in the beer hall, it seemed like a crazy thing to do. Also at a time when discrimination against Asians was on the rise. I opened my mental closet, took out the straitjacket, dusted it off, and put it back on. I told myself it wouldn't be forever, that the pandemic would end, and before it did, it would give me a portal, to borrow Arundhati Roy's words, through which to cross over to a new life. So it took more than a year for that to happen, but finally it did. My portal came in the form of a rabbit hole down which I fell one evening while browsing ads for porcelain dolls on eBay. The dolls, I have realized, were tutelary beings of a sort. I had needed them to imagine myself into a new life. By learning a craft as esoteric as antique doll repair, I imagined I could surmount the difficulty of making a living in a world whose ranks of unemployed were being swollen further by the pandemic. By entertaining the possibility of doing work that diverged wildly from what I had done until then, I was reassuring myself that the world was so much bigger than the one to which I had grown habituated. So in closing, the other day, my son, who is 14 years old, told me he and his classmates soon have to choose an educational stream to pursue, whether it's STEM or the humanities. He said he was leaning towards becoming the latter and that he wanted to become a lawyer. I resisted the urge to dissuade him and to steer him to doing something else, like becoming a doctor or a scientist or a craftsman. I know he will find his way in due time. Like Alvin said, the kids will be all right. He might fall into a couple of rabbit holes online or IRL before he does, but he would find his own way as I had mine. Thank you. 예, 감사합니다. 저에게도 중동에서 일하셨던 삼촌들이 계셨고 뭔가 예쁜 아이템들을 미친 듯이 모으면서 제 내면의 고통스러운 목소리에 귀 기울여야 했던 시간들이 있었고
많은 공통점을 느끼면서 경청할 수 있는 좋은 발표였습니다. 감사합니다. 예, 다음 고영서 선생님 본인의 이야기와 이 발제자들의 이야기에 대해서 짧게 코멘트해 주시면 감사하겠습니다. 네, 저는 옐빙판 시인께 말씀드리고 묻겠습니다. 제가 팬데믹 이전에 다녀온 여행지가 마지막 여행지가 싱가포르였거든요. 근데 그 이후에 이제 며칠 지나고 나서 팬데믹이 이제 유행을 했죠. 그 코로나가. 제가 그때 시내 투어를 하면서 그 수레 있잖아요. 그걸 인력거라고 하나요? 그걸 투어를 하면서 그분하고 이제 대화를 잠깐 했는데 싱가포르는 이렇게 건물들이 높고 굉장히 발전되어 있다 그 얘기를 하니까 그분이 막 하소연을 하시더라고요. 건물이 높아갈수록 우리의 삶의 질은 낮아지고 우리는 궁핍해진다 그 얘기를 하시는데 거기에 대해서 공감을 하시는지, 그리고 또 이제 제가 며칠을 거기서 여행하다 보니까 좀 답답한 면이 있더라고요. 갔던 길 다시 가고 그 시인께서는 그 여가를 어떻게 보내시는지 그것도 궁금하고요. 네, 답해 주시면 좋겠습니다. I make sense. Okay, so can I ask what age the person you were speaking to was? Do you? So there is. I thought it might be an older person because there really is this huge generational divide in Singapore. Partly because we have changed so quickly in 1 to 2 generations from what was essentially a very poor, overcrowded, developing city into a modern city state. And I see that sense of whiplash of sudden change and not really being used to a very different kind of environment, and also not being able to cope with a very different environment in the older generations. And it is an issue that we have to grapple with and continue to grapple with today. You know, my father was in that age group. He's in the 70s. When he was growing up, he could still climb trees, and there was still a countryside to speak about, and we no longer have that. So this sense of a very different world, you know, it's like moving planets, really. The Singapore of the 60s and 70s and before, and the Singapore of today. But younger people today, I grew up in one of those skyscraper, you know, tall buildings, and that's what we know, right? That's our world. We're used to that sort of thing. That's not to say the concerns of a different generation are not important, but it's important to see that there's the culture has completely changed, and the idea of the world has completely changed. You asked about my pastimes and hobbies. I too, you know, think big cities can be stifling. Any big city, I freak out when I go to Tokyo, and I immediately sort of the first time I went to Tokyo, I spent 24 hours there, and then I immediately had to take a train outside of Tokyo to Yokohama and the countryside in Japan. And I feel that way of most big cities around the world. In Singapore, during the pandemic, this became an important question, right? Because we are used to finding our relief outside Singapore because we're so small. So we travel a lot. Singaporeans are great travelers. A lot of us come to Korea and so on. We couldn't go anywhere during the pandemic. So we had to look inward and explore inward. And in Singapore, we do have a lot of green spaces and parks. And I found myself going to those green spaces and parks that were still open during the pandemic. More than, I visited parks I had not been to since I was a child, right? And I rediscovered my own island. And also not always public parks, right? Sometimes they're just quiet beaches, abandoned spaces, older buildings. I found myself rediscovering my island, my home, and therefore, in a sense, myself. In fact, a lot of my recent writing
has come out of that sense of rediscovery and reconnecting with a sense of this place. Because I was so used to a different sense of the world, of looking outward always, of looking to growth, wealth, progress, internationalism, which I very important to me. But it was also a time for me to rediscover what that meant coming back home, of reconnecting to the world's place in us and in me. And forced by circumstance to introspect. I think that has become my hobby since the pandemic. Yeah. 예, 질문 답이 되셨죠? 그러게요. 지난 3년간의 시간은 우리에게도 싱가포르에서도 지구 어디에서나 내가 사는 좁은 영역을 그리고 내 내면을 다시 발견하는 시간이 되었던 것 같습니다. 예, 그러면은 최지인 작가님께 다음 토론과 이야기 부탁드리겠습니다. 네, 제가 나머지 두 분에게 질문을 하려고 합니다. 첫 번째 이제 박서련 소설가님한테 질문하려고 하는데요. 저도 마찬가지로 무력감을 느끼고 있고 문학하는 사람으로서 비겁함을 무릅쓰고 작품 활동을 하고 있다고 저는 생각합니다. 그래서 되게 원론적인 질문일 수 있는데요. 박서련 소설가가 2022년 그리고 앞으로 2023년에도 여전히 문학을 하실 거라고 생각하는데 지금 왜 문학을 하시는지, 왜 소설을 쓰시는지 답해 주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 왜냐면 제가 화두거든요. 제가 그 발제문에도 쓴 것처럼 저는 왜 지금 시를 쓰고 있는지 모르겠습니다. 2022년에 시를 왜 쓰고 있는 건지 물으면 되게 깜깜해지거든요. 그리고 저는 많은 것들이 잘못됐다라고 알고 있습니다. 사소하게 제가 활동하고 있는 문학판, 문학시장, 문학칠판 시장이 그 엘빈팡 시인님께서 이야기하신 것처럼 독립출판사 위주로 새로운 가능성을 모색해야 한다고 알고 있지만 저는 여전히 거대 출판사의 시인선에서 책을 내고 앞으로도 그러고 싶습니다. 왜냐하면 그것이 더 많이 제 작품이 유통된다라고 믿기 때문이거든요. 제 안에 되게 많은 모순들이 있습니다. 저는 많은 것이 잘못됐다고 알고 있음에도 저 자신은 되게 잘 먹고 잘 살고 싶은 마음도 있습니다. 그리고 제 앞에 많은 사람들이 죽어가고 있음에도 저는 그것에 눈을 감고 일상을 살아가곤 합니다. 그것에서 되게 무력감과 비겁함과 무기력함을 느끼고 있는데, 그래서 동시대에 활동하고 있는 한국 작가로서 박서련 소설가는 어떤 마음으로 왜 문학을 하고 있는지 여쭤보고 싶었습니다. 너무 재미있는 질문 감사합니다. 굉장히 어려운 질문이기도 한데 일단 드는 생각부터 말씀을 드리면 질문과 함께 들려주신 최지인 선생님 이야기를 들으면서 느낀 게 우리 세대가 확실히 개별적으로 다들 개성이 있긴 하지만 어느 정도 닮은 생각들을 한다라는 부분이었는데 저는 동료 작가분들하고 대화를 할 때 정도의 차이는 있지만 그리고 지금 제가 드릴 말씀이 선배 선생님들 세대 작가님들께는 어떻게 들릴지 모르겠지만 저희 세대의 작가들은 작가됨을 천직으로 여기지 않는다라는 인상을 받아요. 예를 들어서 어떤 분은 내가 작가 생활을 해서 지금은 전업 작가인데 작가 생활을 해서 연봉을 이만큼 벌지 못하면 내가 원래 하던 웹 개발 업무로 돌아가겠다 뭐 이런 식으로 선언을 하신다든지, 그리고 그분은 개인적으로 그 연봉을 달성을 하셔서 계속 소설가를 하고 계신 것으로 알고 있습니다만 어쨌든
소설을 쓴 적이 있거나 시를 쓴 적이 있는 다른 직업인으로 살아갈 가능성도 있다라는 어떤 그 마음속의 사표들을 다들 가지고 있는 것 같아요. 왜냐하면 꼭 작가로서 삶이 끝나야 할 필요는 없다. 또는 내가 작가 정체성만 가지고 살아가는 사람은 아니다라는 가능성들을 늘 열어두고 있다고 해야 될까요? 근데 그렇죠. 근데 여기에서 다시 돌아와서 생각을 해보면 그럼에도 내가 아직도 소설을 쓰고 시를 쓰고 있다는 건 이게 좋아서라고밖에는 설명이 안 되는 것 같습니다. 왜냐하면 만약 다른 일을 하고 제가 출퇴근을 하는 일을 한다고 하면 어쩌면 더 많은 돈을 벌 수도 있을 것이고 더 나은 삶을 누릴 수도 있겠죠, 물질적으로는. 그렇지만 그런 삶을 보류하거나 거부하고 어쨌든 이것을 선택하고 있는 것은 아직은 제가 힘든 것보다는 이것이 좋아서 어쩔 줄 모르겠는 마음을 소중히 하고 싶다라는 그런 태도에서 비롯되는 것 같습니다. 조금 원론적인 질문이라고 하셨었는데 저도 원론적인 답을 결국은 하게 되네요. 감사합니다. 그리고 이제 캐서린 로즈 가랑 토레스 소설가님께 질문하고 싶습니다. 불행하게도 한국의 출판 시장은 구미 중심의 번역서들이 쏟아져 나오고 있고 아이러니하게 아시아의 작품이 한국에 유통되려면 구미에 먼저 유통이 되고 좋은 평가가 받았을 때 한국에 들어오는 편입니다. 그래서 안타깝게도 같은 아시아인인데도 불구하고 필리핀 작가 혹은 싱가포르 작가의 작품을 볼 수 있는 기회가 많이 없습니다. 그래서 필리핀 문학에 대해서 조금 여기 계신 분들, 참여자분들에게 소개해 주시면 좋을 것 같고 더불어 필리핀 문학 시장은 어떻게 이루어지고 있고 거기서 필리핀 독자들은 어떤 활동을 통해서 문학을 즐기던지 뭐 낭독회라든지 소비하고 있는지 향유하고 있는지 좀 궁금합니다. Thank you very much for the question. Yes, that's a problem that does not only affect the availability of Philippine literature in Korea, but a lot of our publishing companies in the Philippines only distribute their books locally in the Philippines. It's very sad to say that. So what would be readily available to you will probably be by writers, Filipino-American writers, for example. There are some who are quite successful as well. Also in the Philippines, I guess sometimes the fact that we write mostly in English could be a disadvantage because we don't have a very strong translation system. And Philippine literature, as you know, the Philippines has 7,000 plus islands, right? And we have many languages. So there is a lot of writing that is not only in English and Filipino, but in different languages as well. And that is sometimes not read even within the country because it's not being translated anymore because the focus is on people can access books in English. So what's the point? Sometimes that's the thinking. That said, I'm happy to say that we do have a strong local market in the Philippines, which I think should be the first step. A few months ago, there was a book fair that was held the first time in person after the pandemic, and we were surprised that so many people were there. That said, maybe I do hope that there are some books at least that are available locally or some works. Like yesterday, I was talking to Miss Kim, the poet from Busan, who mentioned Jose Rizal. Jose Rizal is perhaps the greatest writer that the Philippines ever produced. And he's a polymath. He's also our national hero because he died for the country. So I saw that at least his most famous poem is available in Korean, I remember. And I think that's a great start of understanding the Philippines and history. But yes, I hope our literature would become more available
in the future. And I think fora like this festival is very important because you can help make our literature more known to a Korean audience. Thank you. 예, 같은 질문, 그러니까 캐서린 작가에게 했던 같은 질문을 엘빈 팡 작가에게도 여쭐 수 있을 것 같습니다. 싱가포르의 출판 시장 동향과 싱가포르 국민들의 읽고 쓰는 문화에 대해서 짧게 흥미로운 원고에서도 소개가 되었었는데요. 좀 더 이야기 들어보면 좋겠습니다. Yes, hello. Yeah, thank you. So I found a lot of resonance with what you're saying, Catherine, and also with you. Of course, there are always pressures, and it's never easy competing with the big boys and girls of the international trade. But I think what's driving reading and writing in Singapore really is this sense of love. And I think in Singapore it's for two reasons. One is we grow up, we love our public library system. We have a very good public library system and a very good children's section. And so it is, you know, it's become part of our culture from people from all walks of life to basically be raised by the library. You know, I remember being dumped in the public library by my parents when they went shopping, and I would happily spend 3-4 hours in the library. And okay, maybe kids don't get dumped there nowadays, but it is still part of growing up in Singapore to spend time in the library. We grow up with a love of books, and we have a very healthy, you know, children's books scene that's only growing. So I think there is something about the pleasure of just being with books that we grow up with. It is not just a product to us. It is not just a transaction. It is something that ties us to family, to one another, to stories. So that's one. The second thing is that for the longest time, because we mainly work in English and go to school in English, we grew up reading books from elsewhere and knowing books from elsewhere, bestsellers. You know, the books we study are not our own books in school. We study books from the UK, you know, maybe we read books from the US. So I think in the past 20 years or so, there's been a generational backlash against that. Now you're talking about a generation, as Ms. Park said, where identity matters, where this sense of where we come from has begun to really be important, and people are reaching out for books and stories and poetry and so on that speak to where we are, who we are. Although that doesn't mean, you know, we're looking for some imaginary, pure, beautiful, past historical sense of self. But we're curious. We want to hear about ourselves. We want to see films that speak to our own situation. And when they don't exist, because, you know, for decades they didn't exist, art comes from Europe, you know, values come from Asia, food comes from, you know, elsewhere, so on, and music comes from Korea, things like that. Where does the Singaporean cultural producer come in? There was no space until very recently. So I think now there's a real interest in that. And that's also where the energy and the love is coming from, filling this gap that has been there for many, many years. It's still very domestic. We don't necessarily, I mean, you know, the state-funded institutions want us to be as successful as you in exporting our work around the world, you know. But that's not why we do what we do, right? We do what we do to see ourselves, to find our own faces in the mirror, to go back to the festival's themes, and to speak to one another about things that for decades we've not had the chance to speak about, good and bad. And I think that will keep us going for some time to come. I hope that addresses your question. 예, 아주 재미있고 한국의 상황과도 상당히 닿아 있는 것 같습니다. 아이들을 데리고 도서관에서 많은 시간을 보내는 문화가 이렇게 아름다운 결과로 연결되는군요. 예, 예. 이 세션 진행하면서 플로어에 계신 분들의 이 진지한 모습이 너무 아름답고 든든하게 의지가 되는데요.
기회를 한번 드리겠습니다. 여기 계신 이 훌륭한 작가님들께 들으면서 궁금하셨던 것, 생각하신 것 있으십니까? 아, 예. 마이크 좀 부탁드릴게요. 네, 저는 방 선생님 시를 읽어본 적이 있습니다. 굉장히 유니크하고 재미있더라고요. 근데 방금 선생님이 말씀하실 때 여러 형태의 직업군의 작가들이 전업 작가가 아니고도 싱가포르에서 여러 가지 그 문학적 활동을 하신다고 그랬는데, 선생님이 기억하시는 이러한 독특한 직업군들이 쓰던 작품 중에서 소개해 줄 만한 작품이 있으시면 그 형식이라든지 등등에 대해서 이야기해 주시면 고맙겠고요. 막내인 것 같은데 젊은 시인 최지인 시인. 최지인 선생님, 저 충격받았습니다. 30년 전하고 한국의 문학 시장은 전혀 변하지 않았군요. 그래서 이 차제에 젊은 친구들이 한국의 문학에서 책을 발견할 수 있는 메커니즘 자체를 좀 바꿔보면 어떨까 싶은, 애국 같은 그 회사들은 뭐가 있다고 그래요? 이 작가하고 출판사를 이렇게 연계시켜주는 그게 하나의 직업으로 굳혀 있다는데, 젊은 작가들이 그런 것들을 좀 해주시면 우리 같은 노인들도 행복하지 않을까요? 그런 생각에서 선생님의 의견을 한번 묻습니다. 네, 읽겠습니다. 먼저 엘빈 팡의 대답 먼저 청해 드릴까요? So just about any writer in Singapore who's still alive today, and some who are not, would be a good example for you. I'll just name two. One is Gopal Baratham, who was a neurosurgeon and novelist. Gopal, he's passed away now, and he writes about both. He draws stories from his medical profession, but also he writes about his community. Also about politics, and he's a good example of how being a doctor himself and not needing as much support, he was able to write about things that maybe others were a little shy to write about. I would recommend his novel A Candle of the Sun. So Gopal Baratham, A Candle of the Sun. Another living writer I would recommend is the Malay author Isa Kamari, who is an architect. He designs bus stops. He's also one of our finest writers. He writes a lot of science fiction from a Malay and Southeast Asian standpoint, which really is unique in the world. You don't hear about it. We always think about science fiction as coming from, the hyper advanced West, but of course Singapore is thinking about these questions from a cultural point of view as well. I would recommend his novel Intercession, where he imagines a clone of the Prophet Muhammad and the sort of things that come out of that. Any of his novels, he's also a poet, would do. I would also recommend one of the many very good anthologies of Singapore literature that myself and my peers and my colleagues have come up with, and too many to name, where we really share a range, because there's so much going on. We share a range of different writers and different kinds of writing. And I'd be happy, in private to give you some recommendations on where to look. You can probably find it online as well. There's lots going on. Thanks for your question, by the way. 예, 우리나라에서도 훌륭한 전문 직업인 작가님들이 두각을 발휘하고 계시죠. 오늘 만약에 에이전시에서 출판 에이전시에서 오셨다면 오늘 엘빈 팡의 이야기에서 훌륭한 자산들을 견디실 수 있을 것 같습니다. 그리고 최지인 작가님께 네. 질문하셨는데요. 먼저 말씀드리고 싶은 거는 개인적으로 저는 고전적으로 활동하고 있는 사람이라고 생각합니다. 종이책을 기반으로 활동하고 있고요. 2022년에 사실 종이책이라는 플랫폼 외에 다른 형식으로도 활동할 수 있는데 저는 계속 종이책을
고집하고 있는 사람입니다. 그래서 어쩌면 제가 지금 나이는 33살이지만 선생님이랑 저나 같은 크게 다르지 않다고 저는 생각합니다. 그게 제가 가진 어떤 이중성이라는 생각을 하고요. 만약에 지금 한국 문학에서 등단 시스템이라는 것을 거치지 않고, 그러니까 고전적인 어떤 대비라는 것을 거치지 않고 활발하게 활동하는 작가들이 분명히 있습니다. 우리가, 그리고 여기 계신 선배님들이 더 많이 그들에게 뜨거운 애정과 관심을 보여주시는 게 더욱 중요하다고 생각합니다. 사실 저 같은 경우 이쪽에 와서 기회를 얻었지만 많은 분들에게 더 많은 기회가 주어져야 된다고 생각하고, 그것은 되게 어려운 일이라고 생각합니다. 왜냐하면 선배님들의 자리를 내어줘야 하는 일이기 때문입니다. 근데 제가 만약에 나이가 들어서 제 자리를 누군가한테 내어준다라고 하는 것이 굉장히 어려운 일일 것 같아요. 왜냐하면 제가 지금은 이렇게 30대라서 마이크를 쥐고 말할 수 있는 기회가 있겠지만, 언젠가 저도 나중에는 말할 수 없는 자가 될 거란 말이죠. 그때 저한테 기회가 주어지지 않으면 굉장히 좀 쓸쓸할 것 같습니다. 쓸쓸해질 것 같습니다. 사실 저는 그것을 되게 많이 고민합니다. 나는 어떻게 내려놓아야 하나 하는 것을 지금부터 고민하고 있습니다. 왜냐하면 저도 언젠가 나이가 들어서, 그리고 제가 벌써 활동을 10년째 하고 있거든요. 그럼 20년, 30년, 40년이 되면 저도 모르는 순간에 제가 굉장히 단단한, 크고 거대한 나무가 되어 있을 수 있어요. 근데 그런 말이 있습니다. 거대한 나무 밑에서는 아무것도 잘할 수가 없다고 해요. 그늘이 편안하지만 거기서 잘할 수 없다고 생각합니다. 그래서 그거 되게 어려운 문제인 것 같습니다. 그리고 저는 작가가 글을 열심히 써야 한다고 생각합니다. 젊은 작가가 나서서 무슨 플랫폼을 만들고 이러는 것은 좀 어불성설이라고 사실 생각합니다. 글을 열심히 써야 하고, 사실 그런 플랫폼을 만드는 것은 행정가가 해야 할 일이라고 생각합니다. 물론 글을 쓰는 사람 중에서 행정가의 일을 도맡아서 할 수 있는 작가도 있을 거라고 생각합니다. 나아가서 선배 작가들을 보면은 글 쓰는 자이지만 활동가였던 분도 분명히 있었습니다. 그래서 사실 저는 뭔가 행정가로서 플랫폼을 만들거나 이러다기보다는 그 시간에 열심히 글을 쓰는 게 더 저한테는 좋겠다라는 생각을 하고, 여기 또 이게 아시아문학페스티벌을 기획하시는 여러분들께서 그 선생님들 질문에 귀담아 주셔서 다양한 플랫폼에도 관심을 가져주시면 좋을 것 같습니다. 네, 이상입니다. 예, 저 아름다운 20, 30대의 마음속에는 여기 계신 분들과 크게 다르지 않은 원숙한 후배에게 자리를 내어줄 순간을 벌써 고민하고 있는 원숙한 작가의 마음이, 아주 고전적인 마음의 작가의 마음이 들어있네요. 참 이렇게 글 쓰는 사람들은 다 굉장히 옛 것을 사랑하는, 옛날 방식을 사랑하는 오래된 사람들이 아닌가 싶습니다. 몸은 젊어도 이 오래된 사람들 사이에 흐르는 따뜻한 애정과 끈끈함을 다시 한번 느껴봅니다. 다시 한번 플로어에 찬스를 드릴 텐데요. 제가 혹시 시간 모자라서 제가 꼭 물어보고 싶은 걸 못 물어볼까봐 제 욕심을 한 번만 먼저 채우겠습니다. 토레스 작가님께 한번 여쭤보고 싶은데요. 외교관이라고 하는 굉장히 안정되고 훌륭한 커리어를 쌓은 직업을 더군다나 이제 팬데믹 시기에 포기하고 새로운 일을 찾아가기까지 많은 고민과
어려움이 있으셨을 것 같은데 그 비포와 애프터의 삶이 작가님께 어떻게 다른지 여쭤보고 싶습니다. Okay, thank you for that question. Yeah, it has been a big change. Also because I spent such a long time being a diplomat, right? 17 years. So it's really been a trade-off. And to be very frank, there are times that I ask myself, should I have stayed on or what? Because of the stability. But in very practical terms, for example, in my new work now, I'm able to do my work from home all the time and spend time with my son. And I think for women in particular, that is a very important factor because, as you know, the pandemic really increased our care burden. So for many women who, I know that for a lot of people who changed careers after the pandemic, it was not always this idealistic notion of, you know, deciding what do I really want to do with my life. For some, it's not really a matter of choice. They had no choice but to stay at home, find work that will allow them to stay at home. So for me, I'm thankful that I do have that opportunity to do my work and still spend time with my son at home. What else? Another thing I've given up basically is a life living out of a suitcase. Because as you know, being a diplomat, we are posted every 6 years out of the country, and then you stay home for another 2 years, and then you go out again. So at this time, it was a matter of deciding to really have a stake in my country. It's like I felt that it's enough to keep moving around. I really have to settle down and have become more engaged with how my country is going forward. As you know, in the Philippines, we do face a lot of challenges right now, not only because of the pandemic, but because of climate change, because of the economic crisis that has been aggravated by the situation between Russia and Ukraine and things like that. So that's one of the major difference, I guess. It's really that decision to stay put, however hard the circumstances, and try to bear with it. Yeah, thank you. 아, 예. 역시 굉장히 심금을 울리는 나 자신에게 중요했고 나에게 필요한 일이었다는 것을 충분히 알아듣고 제가 원했던 것을 섭취한 것 같습니다. 예, 이제 플로어에 기회 드리겠습니다. 예, 이쪽에 마이크 부탁드릴게요. 예, 플로어에 앉아 있으니까 너무 좋습니다. 저는 고영서 시인하고 좀 말씀을 좀 듣고 싶은 게 있는데요. 먼저 축하드립니다. 고영서 시인은 올해 5.18 문학상 수상도 하셨죠. 네. 네. 그래서 지금 뭐 여러 얘기들이 아시아의 청년에 대해서 얘기하고 있는데 사실 아시아의 여러 가지 뭐 자본주의의 일상을 살고 있는 청년들의 곤혹스러움은 이루 말할 수가 없죠. 특히 한국 사회는 더 요즘엔 더 점점 어려워지고 있습니다만은 그래도 여전히 우리들한테 그 많은 그 숙제거리 중에 하나가 이 민주주의라는 민주화에 대한 문제거든요. 근데 저는 어느 세대든지 경제적 어려움과 정치적, 사회적 어려움들에 다 당면하고 있는데 그 문제들을 그 민주주의라는 문제들과 연결시켜서 풀어내는 작업이 작가와 시인들에게는 상당히 곤혹스러운 싸움을 해야 된다. 네, 이 그렇죠. 문제는 그 각 작가 시인들이 갖고 있는 독특한 어떤 개성적 글쓰기로도 발현이 돼야 되겠죠. 그래서 고영서 시인의 그 작업 속에서 한국의 젊은 세대들이 지금 직면하고 있는 이 문제들, 민주의 거시적인 문제와 아주 작은 일상의 문제들이 서로 어떻게 화학 반응을 일으키면서 시인으로서 이런 문제를 돌파해야 될지에 대한 고민들을 많이 했을 것 같아요. 네, 제가 며칠 전에 전화를 받았어요. 5월 민주여상회 회장님께서 그러시더라고요. 미얀마 아이들과 함께 해달라고 내일 그랬으면 좋겠다고 내일이에요. 그래서 선생님 어떡하죠?
내일 그 일정이 제가 정해진 일정이 있어서 네. 미얀마 친구들도 여기 아시아문학페스티벌에 참여하는 것 같더라 했더니 그런 말씀을 하시더라고요. 그 행사고 뭐고 그게 중요한 게 아니야. 걔네들은 지금 엄마 아빠가 죽어가고 있다고 그러면서 너무 절박하신 거예요. 그래서 제가 어쩔 수 없이 같이 동참하지 못하는 것에 대한 미안함, 그리고 할 수 있다면 당연히 해야 되겠죠. 그래서 좀 연대의 필요성을 많이 느껴요. 저는. 그래서 이쪽에 그 미얀마 친구들이 참 많이 있거든요. 대학생들도 많이 있고, 가능하면 제가 할 수 있다면 그 시간이 된다면 또 그렇게 할 수 있었으면 좋겠고요. 그런 기회가 있었으면 좋겠고, 그게 글이었으면 시였으면 더 좋겠습니다. 답이 됐을까요? 예, 또 궁금하신 게 있습니까? 이런 좋은 질문들이 오가고. 선생님, 지금 반론 내지는 여담인데요. 예. 그 아까 열빙판 선생님께서 쓰신 글 중에 마지막 부분에 그 아마추어에 대해서 너무 아름답게 이렇게 정의를 내려주시면 누가 프로가 되겠습니까? 예, 저는 예, 이 말이 참 와닿았어요. 어떻게 생각하시나요, 선생님? I mean, the idea of the beginner's mind is not new to our cultures and spiritual practices. I think the idea of mastery has been colonized, if you will, by the forces of capitalism and of power. And I think it is only honest that even as we seek to deepen our understanding of the world, we retain a sense of humility that there are many things we don't know and perhaps cannot know. And to keep an open mind, really, and to return to that love that made us do this work in the first place. Of course, there are challenges, and I'm not saying there are no difficulties. There are economic difficulties, political difficulties, emotional, psychological difficulties, parents, spouses, even children telling us, why do you keep doing this work when you should be spending time with us or looking after us? So many things pull us back, as the late Bruno Latour said. So many things pull us away from the desk and from the work. But I think in the end it is that first excitement and love for this particular work that we need to hold on to and to remember. Because I think that not only helps see us through, it gives us a sense of purpose and purposefulness. And I think that purposefulness will also help us find ways to do what we want to do. I think invention comes not only from necessity, but also from the desire, the will. We were talking about will last night, to move forward, to connect, to communicate, and to build. 예, 고맙습니다. 알겠습니다. 예, 시간이 애매하게 조금 남아서요. 제가 마지막 질문을 예, 저분께 양보하겠습니다. 아니요, 예. 예, 너무 잘 들었습니다. 고맙습니다. 저는 우리 캐서린 선생님한테 그냥 아까 우리 사회자님 질문하신 거랑 비슷한 거예요. 그래서 안 하려고 했는데 시간이 조금 남았다 그래서 손을 들었더니, 저는 이제 우리 캐서린 선생님이 굉장히 외교관으로서 노마드적으로 사셨잖아요. 근데 그리고 지금 고향에 돌아와서 하시면서 지금 이제 굉장히 그 인형 이야기도 잘 듣고 그랬는데요. 저는 이제 문학이 항상 글 쓰는 방향과 그 실천의 방향이 어떻게 같은가 이런 거 제가 많이 고민하고 있는 부분이라서 지금 이 페이퍼 말미에 여성과 이민자와 함께 그리고 그들을 위해서 일하고 있다는 것이 굉장히 행복하다 그렇게 말씀하셔서 좀 구체적으로 그런 어떤 사실은 여성이나 이민자들은 우리가 회복해야 될 우리 안의 타자성이기도 한데 구체적으로 어떤 활동을 하시는지 좀 궁금했습니다.
Thank you very much for the question. So just to give a brief background about my work. So I'm working for United Nations Organization for Women. And my project is about helping Filipino migrant workers, especially women, to find more decent work and to avoid illegal recruitment, for example, and also for those who need to come back to the Philippines to help them reintegrate into society. Because right now, as you know, the tendency for the Philippines is when a migrant goes out abroad, they stay there on contract for 2 years, and then they come home, they usually have to go out again because they didn't achieve their goals in their migration journey. And I think that's related to the discriminatory global system. You know, there are categories of foreigners who are allowed to stay in a country, to become permanent resident, or to become a citizen. But for citizens of some countries, especially those who are not so well qualified, they have no option but just to take short contracts, and then they have to come home again. So that's a problem of many Filipino workers. So many of them come home and they are just a little bit better off than when they left. But some are even worse off because they encountered, let's say they faced sexual abuse when they are abroad, or they were not paid properly. They experienced wage theft. So in the project I'm handling, we are trying to find other opportunities for them to earn a better income when they come home so they don't have to go out again. Or if they want to go out again, it's because it's out of a genuine choice, not because they are forced to. And I think, you know, how I'm able to use the writing in this is we are actually compiling the stories of these women from their own perspective, using their own voices, because we don't want to be the one to say, what made your reintegration successful? What made your journey successful? We need to hear your stories because we might learn something from them. So yeah, that's it. Thank you very much. I wanted to add something to that. There is a growing community of writers in Singapore who are migrant workers from countries like Bangladesh, South Asia, also a lot of the foreign domestic workers from the Philippines and so on. And I've had the privilege of helping them a little bit, but most of the support in Singapore for these migrant workers who are construction workers and maids, and they work in very poorly paid services in Singapore. But some of them want to write and have been writing poetry, plays, stories, songs. They've even been published in Singapore. And the community that has reached out to them are the young writers in Singapore. So the very idea of what it means to be a Singaporean writer has changed because of this. To embrace, to a certain degree, this expanded idea of people who are also on an island, who also are part of our city and who help build and keep the city going in a sense. And it was very important for us to have those voices speak for themselves, you know, and helping them to do that and supporting them in their speaking rather than speaking on their behalf. And that's been one of the things it's been quite amazing to see take place in the past maybe 10 years or so. 예, 이거 참 어제도 그렇고 오늘도 그렇고 꼭 마무리할 시간이 되면 이렇게 막 분위기가 뜨거워지고 하고 싶은 이야기가 끌어넘치고, 예, 근데 오늘 정말 중요한 이야기들을 나누면서 중요한 답들을 들은 것 같습니다. 아까 최 시인이 물으셨던 우리는 왜 쓰는가, 그것에 대한 아름다운 답이 방금 하나의 형태로 우리는 우리의 자리에서 우리의 이야기를 외치는 수단으로 쓴다라고 하는 그 대답이 굉장히 소박하고 고전적인, 우리가 왜 하는지 잘 까먹는 그 답이 되었던 것 같습니다. 예, 오늘 이야기해 주신 발제자님, 토론자님 너무 감사하고요. 이어서 오늘 세션 2 새로보기 아시아의 청년 이야기를 마치겠습니다. 모두 수고하셨고 감사합니다. Thank you very much.